BPX Production présente Belle Talk Show Magazine sur Ayiti TV, chaîne 64.3 digital. Du lundi au samedi, de 4h à 5h PM. This is it, Belle Talk Show Magazine sur Ayiti TV. Tout cela pour vous apporter le bonheur auditif chez vous. Avec des rubriques différentes. Les femmes d'abord, causément des chaises. Qui ça la jeunesse besoin? Cuisine ses richesses. HPP mini-série. Belle Talk Show Magazine avec Sonny Belenforme, Aubry Blague, Régine Bastien et Gauthier Bernard. Belle Talk Show Magazine, pour toutes vos publicités, promotions et invitations, veuillez nous contacter au 786 642 35 35. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. Salut chers téléspectateurs, un plaisir pour moi de vous retrouver à notre Miami. Mais aujourd'hui c'est un district 4. BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne, l'espoir des événements, l'espoir de la communauté haïtienne, c'est bien nous-mêmes. Moi, pour le fond, Tichita parler avec nous là, je dis à nous dans le forum et dans le district 4 pour nous connaître qui sa communauté a besoin, qui sa communauté a gain pour le dire avec regarder dans notre Miami. Pour dire ça au besoin, ça nous a remis, qui ça nous voulait. Nous dans Son Kit Grove, et qui dans 12 et 15 et 12 en 5000 en nord-ouest et 125e Street dans zone nord-ouest, côté nous est là, que nous avons regardé dans notre Miami. Nous allons pour nous parler, nous allons pour nous entendre, nous allons dire ça nous voulons, ça nous besoin. Faites entendre nous la communauté haïtienne. Nous allons gagner un bon moment ensemble avec Citia. L'invitation sera été lancée par City Notre Miami avec BPX TV Réseau. L'espoir de la culture haïtienne. Live. Ensemble avec tous mes camarades, Sonny Belenforme et Kenny. Restez branchés. Enjoy. Belle Talk Show Magazine. Bon, il est belle là. Belle. Aubry, Koto est là. moi dans le studio, et ou même quand est là. Nan Sherlin Bloom. Ou pral shopping, ou pas menem, Belle, viens voir. m'a vini. Wow. Wow. P.I. P.I. Beautiful. P.I. Blandi P.I. Nan Sherlin Bloom. Tout ça m'a pris avant, m'a pris tout jodi. Ser, nan Sherry Bloom. Bella. Aubry, Est-ce que songe condition nan Sherlin Bloom? très bien mon frère. 3 costumes, 3 chemises, 3 cravates, 3 paires chaussettes, 3 mouchoirs poche pour seulement $373. Nan Sherlin Bloom! Kon sa m'vle dou. For the past 5 years, they've been bringing you the biggest party Thanksgiving weekend. South Florida, mark your calendars. As Glacio Tushendus and Explosion Entertainment presents the official Free Thanksgiving Bash with a grand performance by Back in the Game, Eki. It's Eki for the Free Thanksgiving Bash inside of Club Tatiana, Hollandale. Old Soul, one of HMI's biggest. Before the big feast, we'll be turning up in Hollywood. Wednesday night, November 24th, inside of Club Tatiana, Hollandale, Old Soul. This girl is a blessing, blessing up. It's Kenny Ayiti. Halftime by DJ Paz and DJ Enol. Hosted by AJ305. The pre-Thanksgiving Bash. Wednesday night, November 24th. Club Tatiana. Dress code will be strictly enforced. Tickets are available now at eventbrite.com. For info and table reservations, call 786-277-2854 or 786-277-1093. Not Miami, how you ready? A big event is coming your way. Yes, la 6e édition de PHMA Music Awards arrive. Ça va se passer à Not Miami Beach le samedi 15 janvier 2022. 2022, nouvelle année, nouvelle occasion pour PHMA Music Awards d'honorer les artistes. La diva Carole de Mesme Tiva, Cadillac Beijing, Florence Luce, équipe New Look Down in the Sky, Felicia was impossible. Good Boy, Michel Guillaume, Vibe, Maestro, Classe.
Choumi, Harmonica et Oswald. Ce même 15 janvier 2022, le commissaire Paul Villard et PHMA Music Awards vont honorer et promouvoir également les chefs d'entreprise, infirmières, professeurs. Nous tout attendons ça. 15 janvier 2022, notre Miami Beach, nous pral by look là. Trace to impress. Tapis rouge, 5h. Spectacle, 7h du soir. Halftime, DJ Pass et DJ FMA. Contact 786 357 95 58 et 37 73 14 43. Nous commençons à voter sur www.haitianmusicawards.info. On prend son ticket et puis let's go. Ça va être le show du HMA Music Awards. C'est no more. Amina, fais le sortir la caméra. Montez un pays m'a suivi. Amants du cinéma, Maura Junior Etienne vous invite à la grande première de sa nouvelle série Massuffé qui se tiendra le dimanche 5 décembre à 5h PM au prestigieux ballroom de Marriott Hotel situé au 5150 Town Center Circle, Boca Raton. Avant la projection, Queen Maya vous fera jouir la richesse de son répertoire. Joshua Bonchois vous séduira par son style si adulé par la jeunesse. Et le comédien-acteur Atis Panche comme invité d'honneur et maître de cérémonie. Il va se mentionner Guy Wewe Live, invité de Marc. La première partie de la série Massuffé met en vedette Benita Jacques venant du Canada, Huberman Saint-Hilaire, Ederson Klatt, Maura Junior Etienne, Queen Maya, Omer Jean et bien d'autres encore. Dimanche 5 décembre, Marriott Hotel à Boca Raton, la série Massuffé en grande première. Admission $50, VIP $100. Tickets en vente à Chris Stephanie's, RC Caribbean Restaurant, Telecono, Prosperity Restaurant, Quincy's Corner et sur eventbrite.com at Massuffé Series Première. Info 561 503 0035. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. Définitivement, nous, on peut aller suivre avec nous, avec beaucoup d'intérêt, que Vanessa City of Miami Clay et Vanessa Joseph, c'est activité ça qui va le faire avec résidents dans notre Miami. Ils vont demander ça au besoin, ça au voulu, ça au manqué. C'est dans le moment ça que nous allons là, côté nous manqué, que côté tout le monde établi là, nous allons checker point par point, minute par minute, tout ça qui est. Nous avons pile d'amis qui avec nous là. Et nous sommes capables de dire déjà avec Vanessa. Et ça veut dire qu'on va faire toute activité ensemble avec nous. Nous avons remarqué que côté que il y a un pile de monde qui dans l'activité qui vient là, c'est deux trois monde qui dans la communauté qui réellement besoin qu'on ait qui ça fait dans la communauté qui fait présence sur ensemble avec nous des résidents et qui viennent dans la communauté qui viennent garder mais qui ça peut le dire, qui ça peut le faire et avec pas mal de médias qui viennent garder l'activité là. Sur nous-mêmes, nous venons présents, et comme invitation est faite pour nous. Et puis, avec Civilisation, nous venons garder comme activité, ensemble avec les amis, camarades, nous, dans l'activité qui est faite pour la communauté, pour garder qui ça nous besoin, qui ça nous manque. Point par point, minute par minute, et puis avec Civilisation, ensemble avec nous. Neighbors, and thank you so much for your engagement and for being a part of this. We had the idea to have a community forum because I think that there were a lot of questions, especially during the pandemic, because a lot of us kind of felt disconnected, right, from our communities. And so we wanted to make sure that we had a forum that we would be able to just have some honest conversations with each other. You would learn from the departments that are reflected here, learn from me as well, but then we can also learn from you, learn some of the things that you've been thinking about, things that may be on your mind. And so with that being said, we'll just have some housekeeping to do in terms of figuring out, number one, are we going, does everybody feel comfortable if we speak in English the entire time? Or would we like some translation if possible? So is English okay for everyone? Okay, so then I'm going to have my colleague Roberto assist us with some translation in Creole because I believe that that's a language need that we'll have. In addition to that, Summer Jones in the back will have with her some pens and some post-it notes in case you have any questions or thoughts that you need to write down so you don't forget. Just flag her and she'll be around here with the post-it notes and the pens. And also, they'll be taking notes on
things that come up, things that are raised in this, so that we can make sure that we take it back to administration, take it back to the folks who are working on your behalf within the city. Bonsoir tout le monde, et moi c'est Roberto Dorneval, moi je travaille dans l'office de City Club là. Bon, et je vais traduire mot à mot tout ça qui dit, même pour l'essentiel dans ça qui dit, parce que nous te promettons que nous avons gagné une traduction en créole, en espagnol, de forme ça. Donc tout le monde, bienvenue. Thank you. So with that being said, I think what we'll do is start off by talking about what everyone here does. So I will actually take a seat and I will tell you a little bit about the Office of the City Clerk. The Office of the City Clerk, which I head, Summer Jones is our Assistant City Clerk. We have a Deputy City Clerk in the office as well. Roberto is a constituent aide. All of us work together to make sure that residents feel connected to their local government. Nous allons parler là, nous allons dire qui ça plus ou moins chaque monde fait. Et c'est Vanessa Joseph, c'est City Clerk élu. Et puis nous avons Summer Jones qui c'est assistant City Clerk. Et puis moi-même, Roberto, son constituant aide. Bon, là vous faites point avec nous. And amongst the services that we provide to make sure that you all feel connected to the government is receiving public comment. Right? And part of receiving public comment is really geared towards making sure that when there's an event, or I'm sorry, a council meeting, you all are able to participate and are able to have your voices heard and give some of your thoughts on how you believe this item should go or how the council should pass on it. Or distracted. Keep going. Keep going. And then in addition to that, one of the things that we do that constituents are probably most aware of is that we process passports. We also help folks get registered to vote. We do lobbyist registrations and a host of other services really geared towards making sure that you feel included in your local government. Il n'y a pas que, tout le monde pense que l'officier des clercs, on pense que c'est seulement le travail, les questions métiers. Mais l'officier des clercs, il fait passeport, il détourne, enregistrer, lobbyiste. Et nous besoin assurer nous comprendre quel que soit et comprendre que vous avez pour capable de lancer l'officier des clercs. So today I would like you to feel comfortable after we've already introduced each department that's present here. I want you to feel extremely comfortable to share some of your thoughts and reflections on things that the city could be doing better, things that you believe may be necessary to start implementing or at least looking at, exploring, things that are maybe some changes that you would like to see reflected, and we'll go from there. Je vais présenter tout le monde là, donc mettez-vous à l'aise pour partager ça qu'on a tout. Donc on va regarder à main que si tu as fait bien, donc à l'aise pour capable partager avec nous. Hello. Good evening, everyone. My name is Rasha Camo. I'm the Executive Director of the North Miami CRA, and I don't need any translation. Thank you very much. Bonsoir tout le monde, je suis Rasha Camo. Je suis directrice générale pour Community Redevelopment Agency Ville de North Miami. My responsibility is to help the community by providing grants and programs to help either through residential rehab programs, business development, and also large-scale development. Et responsabilité, c'est pour m'aider la communauté dans la ville de North Miami à travers un programme que nous créons, nous aider les GKI résidentiels, nous aider les business, et nous réparer les business, nous bailler fonds pour venir avec un nouveau business dans la communauté, et puis nous aider le nouveau développement pour faire un nouveau appartement avec un nouveau business dans la communauté. Good evening, everyone. Some of you already know me. My name is Beverly Hilton. I'm not here in an official capacity. I was just here to listen to the workshop. But I work with the police department. I'm the Crime Watch Coordinator. If I haven't already done so, you'll see me knocking at your door for crime prevention. What we do is go out and educate the community about safety
And actually this was, this started by our chief, the greatest chief in the world, I tell you, Larry Jariga, the best chief you've ever had. So he started the community policing, knocking on door program. So again, I'm here to answer any question regarding crime prevention. I do everything actually. Any question you have, if I don't have it, the answer, I will find the answer. Okay? Bonsoir tout le monde, moi c'est préparé peut-être un grand pile dans nous qui connaît moi parce que m'habitué frapper dans porte nous et nous allons frapper dans porte nous et moi travaille avec la police et le département dans notre Miami et ça nous capable poser n'importe question qui a rapport avec la prévention crime qui a fait dans la ville. Donc et c'est là que moi je travaille tout près avec le chef de police là, c'est Larry Juriga, c'est un bon chef de police régulier. And I'm waiting on my good friend, a neighbor who started Crime Watch with me, Jocelyn Nelson, to teach me Creole, so I don't have to get translation. Jocelyn, we started the nonprofit in 2002, and she's been with us ever since. And I want to thank all my neighbors who came out this evening. Over here, we have Bernadette, Jocelyn, we have Miss Prince, who is new to our community. Thank you for coming out. Fatima over there, thank you for coming out. Where's Gerard? Gerard over here, and I do have some. Yes, it is, baby. Yes, it is, baby. Régine, comptez-moi pied pour faire Thanksgiving à Nessa. Qui ça, Sony? Class It Is Baby. Class It Is Baby. Pour la première fois, dans Palme Bay, nous allons gagner gala fundraising pour une soirée pré-Thanksgiving. Samedi 20 novembre, sorti 9h du soir pour arriver 1h du matin. Bonne nouvelle là, c'est 75$ seulement à payer. Ou à manger, ou à boire dans le tout. Et puis, ou à bien danser. Invité spécial, Geneviève Vital de Arrosé Troubadour. DJ Jessie. Maîtresse de cérémonie, Régine Bastien. Aucune chaîne Yvette ça, qui adresse que la pied. Greater Palm Bay Senior Center, Gishita Call, dans 1275 Culver Drive, Northeast Palm Bay, Florida, 32 907. Sponsor, Grandois et Associates, Appliance Direct, Paradis du Goût et BPX TV Réseau. Pour plus de détails et informations, relais-nous dans 917 292 84 53 ou soit 561 318 39 06. Une soirée classe. C'est une affaire de classe. Class It Is Baby. Bonjour tout le monde, quel que soit à côté ou à près de nous dans l'État Florida. Moi c'est Pierre Sibylien Vizen. Un représentant pour une compagnie qui relève non-chaîne génitoriale. Notre territorial côté pour vous un service clinique, commercial et résidentiel qui nettoyait tels que banque, casino, hôtel, restaurant, maison, l'église, l'hôpital, clinique, car wash, pressure wash, bateau et latrier. Si vous avez besoin de nous, relevez-nous dans le bureau à Kounia, dans le numéro 786 868 33 51. Vous pouvez facilement nous dans le numéro qui c'est 786 254 70 55. Ou bientôt, si vous êtes en Saint-Thomas, déplacez-vous à DG dans l'adresse Monkishita, dans le numéro 935 Northeast, 125e Suite, North Miami, Florida. Nous tiens, votre satisfaction est toujours notre priorité. Wow! Dimanche 28 novembre, week-end Thanksgiving, FIU tête droite. Diaspora Festival lié Toto. Diaspora Entertainment a présenté dans FIU North Stadium 2655 North East 151e Street, 16e édition Diaspora Festival. Année ça, mariage boulak, musique là, prenons l'autre niveau. Pendant toute journée, boule à bouler, musique à frapper. Équipe célébrité au bras faire face carré avec vétérans de Miami, solution contre Phantom Barbershop, désir contre TL Barbershop, Ayiti avec Jamaïque pour rouler ballon. Et puis, ambiance musicale, boucan diffé à classe. Tony Mix, Click, T-Vac, DJ Nicky Mix, Billy Mix, Pascal, Dieguito et DJ Wagaboulou NYC pour faire Titi fait volant, maître cérémonie, coach roller. Admission $20. Patronné par coach roller école de sport, Dr. Sano Chiropractor, Allen TV, Radio Mega, Pay Here, NG Production, Infoline, 786 290 61 66, 954 263 46 90, 786 619 58 80. BPX TV Réseau, ça fait pam. Bella, c'est où plus belle. People coming out, so thank you, Gio. I didn't know you were going to come.
Chaque fois là, il y a une salutation par eux. Justine Delso, Tadeo, Dégageau, après Madame le Créole pour nous. Good evening. As Madam City Clerk said, I'm the other Vanessa. Vanessa Willis with the Code Compliance Department. And there is a table in the back where we have different flyers, sanitizers, pens, things that you can take back home with you to read over. What our department is responsible for is patrolling the city in order to try to ensure that we have a beautiful city to live in. So oftentimes you'll see us knocking at your door, asking you to cut your grass, to put a little paint, to maybe put your house numbers there. What it actually does is not to harass you all, but to actually increase your property values and give you a better place that you can be proud to live in. So any questions that you would have for me, feel free to ask those questions. Again, Vanessa Willis from the Code Compliance Department. C'est Vanessa Willis, je travaille avec le département Code Compliance. Et on est capable toujours voir que le Code Compliance a fait patrouille dans la ville là. Et c'est pour nous capables assurer que tout le bagage a passé bien, a marché bien dans la ville. On est capable de venir voir que nous avons demandé ou pour couper Z devant la carrière, nous avons demandé pour mettre des numéros. Donc ce n'est pas regarder la première nous avons besoin d'assurer que nous avons une belle ville. Donc il y a quelques phares derrière. Et sur quelques bagages, vous avez de ça que nous faisons. Donc, voilà, pour capable poser n'importe quelle question. Awesome. So periodically we'll take little breaks just to be able to hear from you so that it's not just us talking to you. And so I'll start now by asking whether there are some questions that anyone may have. And oh, salutations spéciales to Miss Gypsy Metellus. Thank you so much for coming. Because there are some resources that Santla is able to provide, and I would love for you to speak on those. So, Roberto, if you don't mind bringing the mic over to her so that we can talk about those services. Exactement. De temps en temps, nous voyons quelques pauses et pour que nous soyons capables d'échanger. Et puis, mets-toi à l'aise, nous allons passer avec quelques questions que nous avons adressées. Merci, Roberto. Good evening, everyone. It is a pleasure and an honor to show up for North Miami, show up for each and every one of us who live, work, and play in this community. I serve as the executive director of SANCLA, Haitian Neighborhood Center, and our center offers a number of free services ranging from tax preparation to employment to assistance with health insurance enrollment. This is open enrollment for Obamacare and for Medicare for those of you who are already eligible. So you can come to us for those kinds of supports, plus safety net benefits, mental health counseling, citizenship. These days we're heavily involved, along with the city of North Miami, and TPS support for those members of our community who need that assistance. So if you know of someone who needs this, please urge them to check out or come to us for additional information such that we might help them. So we'll be here, Jinya and I. We'll be here, we'll set up in the corner somewhere, provide you with information should you need it. But just know that North Miami is our home, as well as the place where we work. And so we're your neighbors, and we're here for you with anything you might need. Thank you very much for the opportunity to say hello and just say a few words about soccer. Créole tout? Pas de problème. Merci Roberto. Et encore une fois, Gypsy Metellus, moi c'est directrice SANCLA, Haitian Neighborhood Center, une organisation à but non lucratif qui est localisée dans la ville de Miami. Donc ça veut dire que c'est là que nous sommes, c'est voisin nous que nous sommes. Nous travaillons avec la communauté de Miami et nous là pour offrir tout un série de services que la communauté a besoin, qui sortit de préparation de taxes jusqu'à aider nous à travail, chercher le travail, et nous faire l'application pour ceux qui ont besoin de citizenship, nous chercher assurance, soit Medicaid, KidCare ou bien Medicare. Ça joue aussi comme une période d'inscription ouverte au programme assurance qui est Medicare et Obamacare. Donc nous là tout pour servir nous. Et puis nous là tout comme source, comme ressources et sources d'information pour tout ça qui concerne. Que c'est qui vous venir à l'école, que sont informations que vous avez pour qui vous faites, ou bien
monde qui vraiment, je ne dis pas besoin de faire application TPS, ou bien monde qui a besoin de notre service légal, et passer côté nous, et nous là, nous avons une équipe solide qui va service santé mentale, qui est des gens avec petit monde, enfin, nous dégager nous pour assurer nous que nous baillons communauté, toute assistance et tout support, tout accompagnement que tu as besoin. Donc, nous sommes West Dixie, bon, à côté, bon, qui te dit en face de l'auberge, merci. Thank you to those of you who just joined us. Please feel free to sit up front because there's gifts. There's gifts in the front. So definitely thank you all so much. For those who just joined us, once again, my name is Vanessa Joseph, the elected city clerk for the city of North Miami. So at this time, I wanted to open it up to the floor, ask if anybody has any questions so far or any issues that they wanted to bring up now before we go into a little bit more detail with the department. Encore c'est Vanessa Joseph, city clerk élu. Avant même que nous entrions dans le détail, donc si on a une question à nous poser avant même que nous commençons. Donc apparemment, monsieur a une question. Do you have a question? Bonsoir tout le monde. Non, moi c'est Jean-Pierre Sauvet. Moi j'ai 33 ans de travail pour m'habiter. Madame Justine, depuis la question, ça elle parle de lui-même pour moi qui fait une vidéo. Nous entendons ça dans le site de notre ami. Nous avons fait une vidéo, il n'y a pas de travail. Et puis nous avons un site de Miami aider les gens pour être capable de venir papier travail. Les gens qui viennent citoyens, c'est le site qui a même bénéficié du travail. Et après, il y a une résidence, puis il y a une citoyen. Et puis c'est ce qui a même bénéficié de poser candidat, il y a une opportunité pour voter pour eux. Ils ont senti qu'ils ont aidé les gens parce qu'ils ont fait une vie, ils ont pas de travail, ils ont pas de papier. Et puis nous avons ce qui a pensé avec la question ça pour aider les gens qui font une vie. So essentially what was said is that merci pour réflexion ça was that with the influx of arrivals, recent arrivals from specifically the border is the community that he's talking about. So folks who are recent arrivals to the United States and those of them who are specifically living in the city of North Miami, he believes that the city of North Miami should do something to assist them, maybe help them in some capacity, connecting them to the resources that they need to eventually then one day become U.S. citizens, which will be a benefit to the entire city of North Miami. Merci à people if does anybody else have any questions? Bonsoir. Good evening. Moi, j'étais dans la city North Miami depuis 1989. Moi, content du service que j'ai bail qui est city de côté où il est amené. Côté où il est là, côté qui est up to date. Garbage, Kenyo, il y a des gens qui sont depuis lundi jusqu'à l'autre semaine. Alia, il y a des gens qui sont sortis à connaître. Fatra, monter mes hauteurs. Fil courant, monter mes hauteurs. Et si tu as mis des pressions sur moi, que madame est supposée dire ça, pour m'obliger de prêter l'argent, pour me faire, je vais avouer la caille. Parce qu'il y a 3 machines, il y a un petit côté, nous avons pris le paquet sous ces blancs. Si tu as mis des pressions sur moi, c'est violer les lois, tandis que c'est moins payé là. Si il fait gazon, c'est moins payé taxe tout pareil. Tandis que c'est sous la rue à Wété. Quand il est sous côté de nous, actuellement, par contre, si c'est un hôtel, qui ça nous fait la donne? Cocaïne envahit la caille. Il y a fumé entrée exact, parce que fenêtre chambre exactement dans le pot qui va dans la fenêtre cuisine, il y a fumé. M'obliger de prêter l'argent pour me barrer la fenêtre là. C'est là qui t'a aidé pour joindre et permis de facile pour me lever parce que l'homme couché sur le carbone, tout le monde a dominé tout ça qui a passé dans la chambre.
Je me demandé, est-ce que même city, même service a été qu'on baille longtemps, pour qui ça pas de service encore? Parce que le monde pas fait, et quartier pas fait monde, c'est le monde qui fait quartier. Et c'est sous la rue où on dit. Merci. Excusez-moi. L'on a parlé de service, on va parler de service pour ranger Kailan ou bien? Non, on va parler de service que je te compte porter plus attention. Okay. So this is a code enforcement issue. I know that you understand some Creole. Yeah. Donc juste pour nous connaître, il n'est pas haïtien, mais après tout ça que il fait le travail de citoyen, il peut quelques mots. So essentially, you know, she has a code compliance issue where she feels that she's maintaining her home, but you know, it's not something that apparently everybody's doing, and also that initially one of the things she mentioned was that folks are leaving their garbage cans out during the entire week. The garbage isn't being picked up, I guess, on time either, and that there's like overgrown weeds, and she had to actually take out money to redo her own driveway to take care of it. Thank you for giving us your concerns. What I would like for you to do to help us be on the right, that we end up on the right street, if you can give us like your street and the avenues where this is occurring, what I can do is I can let the zone officer know that these things are occurring. Okay, actuellement, quand il est sur côté maintenant, il y a des 6-7 machines passées par le gazon. Ok, mettez adresse où, mettez nous avec adresse où. Yeah, I'm trying to address them each one at a time. Right, There's right. many. Yeah. So with regards to the garbage, if she lets us know, because you know each officer has a designated day that their garbage should be put to curbside. If it's bulk pickup, there are certain days that they're supposed to, like Monday over here is the bulk pickup day. If it's their regular garbage, we have the flyers in the back to let them know, hey, today is your garbage day, you pull your cans out, and at the end of the day, those cans should be brought back onto the property. If that is not happening in that area, if she gives us that information, we can make sure that the officer goes by there to patrol that area more consistently. Unfortunately, the zones are quite large, so we may miss a couple of streets, but usually each day they're going up and down each street to try to curtail that issue. The other issue was regarding the grass. I used to park my car on my property. Yes, ma'am. They cited me. Now I saw people with 6 cars parking there. Okay. But the grass also. Okay, so let me explain that, and that happens to me. I am a code officer, so I am out patrolling as well. My area is on the northeast side. So what normally happens is, and maybe somebody in here can attest to it as well, oftentimes we've already cited people and they've elected not to comply. So at that point, what normally happens is we'll send them to court. You will receive a notice to say that you are expected to show up in court before the judge. The judge will usually tell you, hey, you have 30 days in order to figure out what you're going to do on your property. Are you going to install a driveway, or are you going to start putting your cars out on the outer area, the swell area of your home? It's up to the homeowner. Those people that you see in some instances, they have been cited, they've been to court, and they have decided that they're not going to comply, and that they don't care whether or not they're running fines at sometimes $250 per day. So those fines continue to accumulate until they have come into compliance. And oftentimes it is a cat and mouse game where we'll come and they'll say, oh no, I'm in compliance, I'm not parking on the grass anymore. And then 3 days later you see the same car. So it is a back and forth process. And in the future what you will see, because the ordinance states that if you are a repeat violator, those fines and liens that those people are getting is going to increase. So bear with us for a moment. I know it's uncomfortable to see it, and it is disheartening when you've done your part and your neighbor is not. But again, if you give us the certain locations, and you can just drive by and say, okay, you know what, between 8th Avenue and 10th Avenue on a Talk Show Magazine.
BPX TV Réseau et BPX Production produit et distribué un paquet de shows à l'autre télévision Haïti ou à l'étranger, tels que Storm TV, chaîne 2, Canal Bleu, chaîne 38 USA, Ayiti TV, chaîne 8.5 digital, Miami, Tropical TV, chaîne 18.6 digital, Miami, Teleana Carona, chaîne 38.2 Orlando et Miami, chaîne 18.7 digital, PVS, West Palm Beach, BPX TV Réseau, all over the world, Haïti en direct et toutes plateformes réseaux sociaux. Ou t'as aimé faire une promotion, une distribution commerciale, un marketing général, pas hésiter une seconde. Haïti 609 area code 3401 2424 USA 786 642 35 35. Yo gen WhatsApp tout, BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. 127th Street, this is a constant problem. And oftentimes you'll find that we've already cited those people, so we can give you that information as well. And I think that would make you feel a little bit better and feel comfortable that we are doing, you know, our jobs. Okay. N'a fait question au bicoute, n'a pas exactement ça que nous besoin dire. Alors pour avoir une idée de ça parler là, il y a un monde, madame te pose des questions concernant le monde qui parquet et devant la cahier sur le parking, dans l'espace parking. Donc Vanessa dit nous si il fait mon payer amende qui allait jusqu'à $200. Je peux demander pour nous aller dans le code même pour gagner 30 jours pour arriver dans le code. Bon, nous continuons à faire. Mais ou même, alors on va essayer de couper pour nous, mais ou même, on est capable toujours faire code compliance. Faire si on est ça. Le qui va comme ça qui passe, ou qui passe sous zeb devant la caillou, on va toujours faire si on est même si on pas adresse exactement. Donc on va plus ou moins dire mais qui compte lié et puis nous-mêmes nous sommes capables de faire un travail déjà que le faire. Okay? Donc, on a quelques questions et puis nous allons aller direct pour que nous soyons capables de plus de monde avant même que nous entrions dans ça. So what was just said is that we're going to condense the questions to be very spot on to the issue that you want to address. And ma'am, before you speak, let me just say this also. In the back for you guys, there are these little refrigerator magnets, and this is information that can tell you exactly where to send your emails. If you have a complaint, you can send them to our office, codecomplaints@northmiamifl.gov. There's also the MyNomi app where you can go online if you want to, you feel comfortable. Don't put yourself in a compromising position. But if you feel comfortable snapping a picture of a neighbor's yard and sending that, you can do that as well. So there's so many different ways that you can let us know. You don't always have to pick up the phone. You can send an email and let us know exactly where these things are taking place. And we will address it. So how many times these owners going to be cited? Is it 4 times, 20 times, 40 times? Or do you have something that you could take a tow truck for them to take it to the tollway zone and then, you know, for them to pay the money? Because you could decide me for
$4,000, $10,000. And then if I'm continuing doing something, that's when the city is not really serious about what's going on. Because 1, 2, 3, 4, 5, we need a solution. So let me speak to two different things. If the vehicles are on the right-of-way, which is the swell area, that area on the opposite side, your property is here, the sidewalk is here, and this area is the swell area, right? If the cars are there, what you normally see, and you probably see them when you're driving the neighborhood, you'll see a placard. There's a bright red sticker that we place on the car, and we tell them, listen, you have 48 hours in order to remove that vehicle. If the vehicle is not removed, and most times we also give them a parking ticket. If there's, if the tag is not valid, or maybe there's no tag at all, if those vehicles are on the right-of-way, we placard those vehicles. 48 hours, those cars need to be removed. If they're not removed, we call the police, we have them assist us and remove those cars from the right-of-way. On private property, it's a little more intricate because we face liability issues if we were to come and just drag your car off of your property. So what is happening, and unfortunately we're in kind of a limbo area because we're getting new software, so tickets are not being issued as they once were. But we're gonna get to that. Probably within the next, I'm thinking 30 or 60 days, at least by the new year. What you will experience, and all of this is in the ordinance, in the city's ordinance, where, say I came to your house and I talked to you about parking on the front lawn, and you said, okay ma'am, not a problem, I'm gonna move the vehicle. 1 month later, we're back again talking to you about the same thing. Now we're going to take him to court. Once we take him to court, not you per se, of course, you would never do anything like that. But, you know, we would take the homeowner to court and we would say, listen, we understand that you came into compliance, because by then they moved the cars. This is a game, we do it every month, you know. So by then you move your car, you say, no, Your Honor, I'm in compliance, here's my photo, I'm not parking my car on the front lawn. Okay, no problem. But we are going to adjudicate you as guilty. So any further occurrences of this same thing, now you're a repeat violator. So now we're not citing you for $250, we're citing you at $500. And it goes on and on. So each time that they get a repeat violator, and at some point, you know, the fines and liens are already accumulating on that property. When you get ready to go and you do a refinance, or you're trying to maybe take out the equity on your home, that's when it's gonna make the difference. You know, unfortunately, we can't go onto a person's property right now and just remove the vehicle, but we are working on some new ideas in order to try to curtail that. You know, unfortunately, you know, we don't live in a world where, you know, I can come and knock on your door and say, hey, you know what, if you need some help, can I help you out? You know, I understand you got like 6 cars on your property. We're not in that world at this moment, but we are trying to work in order to, you know, make North Miami look a lot better than it does right now. C'était un peu l'information et c'est sûr que nous prenons pile là-dedans, mais l'essentiel pour nous connaître que Code Compliance la travaille sur le problème que madame a décidé, qui c'est monde qui a parqué sur un zébio. Donc ça va priver que si tu as mené mon nom côté, ok, et on fait, il refait encore, mais il faut connaître que le département Compliance continue à travailler pour que ça lui-même est capable de résoudre. C'est dans 30 à 60 jours, vous pouvez peut-être voir que le département compliance lui-même fait plus dans ça. Bon, l'important pour vous-même en tant que résident, c'est que vous ça pour toujours rapporter au City. Donc plus ou moins dire maintenant qu'il adresse ça fait et puis et City lui-même l'a capable et par les correspondants l'a capable et adresser les problèmes ça. Donc two or three more. Yeah, we have 3. Miss Judy Brown had her hand up as well. It'd be down south. Good evening. My question is concerning economic development and CRA money and how it's been spent. I've lived in this community almost 50 years, and nothing never changes as far as development. Recently, CRA has spent large amounts of money on the Red Garden on 7th Avenue. This is a disgrace to our community. There's nothing there.
They spent money, nothing happened. I don't know anything of any project where CRA money has been spent where the community has benefited from it. We still need restrooms at Pepper Park. Kids, when you have large function, urinating and, you know, cars open there urinating. After an event, you walk around the park and you can actually smell the urine. It is sad to say the 7th Avenue hasn't changed. All of our money goes to Biscayne. That's where we have the shop. There's nothing in our community, nothing is being bought. I go to city meetings and I speak out. It's always 5 to 4. We never get anything done. So CRA money, how can we get some CRA money spent in District 4 where we can actually see in the residents of our district can see what's going on with that, because it's supposed to be community development. Would you please tell me what has been developed in District 4 from our CRA money that we can benefit from? Thank you for the question, Ms. Brown. Well, for District 4, first of all, the CRA covers about 60% of the city's geography. So we're west of Biscayne Boulevard. We cover from Biscayne Boulevard to the city limits. For District 4, most recently, the Sasso Pool facade, that was a CRA project that was done. Through the city's housing division, we funded the single-family rehab programs where we funded renovations for 78 homes, primarily in District 4. How many homes? 78. 78. In terms of the Red Garden, this was a decision that was made by the CRA board, which is really the mayor and council. It was an economic development plan that they had to revitalize that lot. As you recall, it was a code enforcement nightmare, and it was abandoned for a while. And that was the idea that they had. Unfortunately, I mean, the CRA also, you said we spent a lot of money. Just to be clear, we spent $362,000 to renovate the site and prep it and prepare it for, it was supposed to be a food truck incubator. Unfortunately, COVID happened, because right after the Super Bowl event, COVID happened, and you know, it stopped. The property is leased by the city of North Miami, so unfortunately, we do not have a say or control or how it is run or operated. I know they're working with an operator to do something, but it is out of the CRA's hands. In terms of the commercial corridor, a few things that we did. During COVID, we spent a lot of money to keep businesses along the major corridors open during COVID-19. We paid rent, utilities, payroll for a lot of those businesses that were not able to work, operate properly during COVID-19. So we did spend quite a bit of funds on that. In addition to that, we do provide funds for rehab and business attractions along the major corridors. I can list a few of the businesses that benefited from it, and we also have an application wait list right now for those businesses. I think one of the things that people, when they talk about Northwest 7th Avenue, is they want to see some kind of large-scale development happen so it could trigger more development and interest. And I think that's where we are right now, and that's where we're in discussion. At the last CRA board meeting, the board approved and is allowing the CRA to focus on specific acquisition of properties along the corridor so we can start redeveloping projects. They hadn't done that before. This is the first time that they were allowing us to actually go into the corridor on Northwest 7th Avenue and to acquire property and to prepare for redevelopment. But however, I'd like to say that, I know you're asking about District 4, but the work that we do is along all the corridors, District 2, 3, 4, and District 1 as well. But I think one of the things that I'm hearing is maybe, is there an opportunity, Rasha, for when it comes to economic development, for there to be ways to facilitate maybe more community input and developing creative ways to solicit this information so that it can be part of the considerations that the CRA board is making and the CRA advisory committee is making vis-a-vis economic development in District 4 or any other district? Definitely. I know Ms. Brown mentioned the city council. We do not, you know, the CRA, we're a separate government entity, so we operate in a different schedule, a different schedule.
Our advisory committee meets every first Monday of the month at 6:30, and we also need advisory members to be appointed. So I would encourage you, if you have the ability to participate, to be on those committees, because that's where you provide your input, you help us guide, and that information is given to the CRA board, again, which is the Mayor and Council. The CRA board meeting is every second Tuesday at 5:30. The only people that usually show up to these meetings are applicants for a grant. But I wish I had residents and other community people coming in to provide comments and information. And we demand. So I think you make a great point, and I think that maybe this is somewhere that I can be helpful, right? Making it easier for folks to know when these meetings are happening. And so I am definitely going to work on that in terms of making sure that it's broadly advertised, right, when these meetings are happening. And also wanting to make sure that, you know, if folks aren't on the city's mailing list, right, the email list, that's a really important tool because that's where a lot of this information is shared, and it's also on the website. And so maybe we can talk about whether you're not, for some reason, not receiving these emails, or if they're going to the spam box or something. Or how to use the website, how to find it. It's also the website, yeah, is a beast of its own, and that's again like a very helpful comment in terms of what needs to be fixed. Yes, Madame. Bonsoir. Moi, j'habite dans 125. Des années. Depuis il y a mon candidat, premier problème est venu, c'est Bill Blow. Bill Blow va jamais descendre, Bill Blow, l'aime de faire habiter, de m'habiter, de caper Bill Blow, pour nous, c'est dans comme dans son mortgage, m'a payé, pour Bill Blow. Et puis, me donne Bill Blow, va monter toujours. Belle Talk Show Magazine. Bonjour tout le monde, quel que soit côté ou après de nous dans l'État Florida. Moi, c'est Pierre Similien Vizel. Nous représentant trois compagnies qui relèvent nos chaînes éditoriales. Nos chaînes éditoriales côté pour un service clinique, commercial et résidentiel qui nettoient tels que banque, casino, hôtel, restaurant, maison, l'église, l'hôpital, clinique, car wash, pressure wash, facto et latrier. Si vous avez besoin de nous, relevez-nous dans le bureau à Kounia, dans le numéro 786 868 33 51. Ou quand vous fax dans le numéro qui c'est 786 254 70 55. Ou bientôt, si vous êtes en Saint-Thomas, déplacez-vous à Brésil, dans l'adresse Montkichita, dans le numéro 935 Northeast, 125e Suite, North Miami, Florida. Nous tiens, votre satisfaction est toujours notre priorité. Wow! BPX Production présente Belle Talk Show Magazine sur Ayiti TV, chaîne 64.3 digital, du lundi au samedi de 4h à 5h PM. This is it, Belle Talk Show Magazine sur Ayiti TV. Tout cela pour vous apporter le bonheur auditif chez vous. Avec des rubriques différentes. Les femmes d'abord, causément des chaises. Qui ça la jeunesse besoin? Cuisine ses richesses. HPP mini-série. Belle Talk Show Magazine avec Sonny Belenforme, Aubry Blague, Régine Bastien et Gauthier Bernard. Belle Talk Show Magazine, pour toutes vos publicités, promotions et invitations, veuillez nous contacter au 786 642 35 35. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne.